Вже вчора ввечері наша команда вилучила тіло загиблого колеги, фельдшера Джона Стоуна зі Сполучених Штатів. Our team has transported his body across the contact line into government-controlled areas. Його тіло було перевезене через лінію зіткнення до підконтрольних уряду районів. I will not provide further details about the next steps at this time out of respect for Joseph's loved ones. Вже з поваги до родичів Джозефа на цьому етапі я не надаватиму детальнішу інформацію про подальші кроки. However, our team, the US Embassy and Global Rescue, the company with whom we have a contract for medical services, are doing all we can to ensure that his body is returned home with the dignity and respect he deserves. Втім, наша команда посольства США та Global Rescue, компанія, з якою у нас є контракт на надання медичних послуг, робимо все можливе, щоб його тіло повернулося додому з гідністю та повагою, якої він заслуговує. In terms of the two patrol members who were admitted to hospital for medical examinations yesterday, I can confirm that their conditions are stable and they have been released from hospital. Що стосується двох інших членів патруля, які вчора доправлені до лікарні для подальших медичних оглядів, то можу підтвердити, що їх стан стабільний, і їх вже виписали з лікарні. One of the monitoring officers is a woman from Germany who has been a monitor with the mission since March 2015, and the other is a male Czech monitor who joined the SMM January this year. Вже одна зі спостерігачів, громадянка Німеччини, працює у місії з березня 2015 року, а інший спостерігач, громадянин Чеської Республіки, долучився до місії у січні цього року. Both have been transported to Kramatorsk. They will continue to Kiev, where they will receive appropriate care. Їх обох доправлено до Краматорська, і згодом вони прибудуть до Києва для отримання належної подальшої медичної допомоги. We have also recovered the vehicle involved in the incident, as well as the accompanying vehicle. Ми також вилучили понівечений автомобіль і автомобіль, який його супроводжував. These two vehicles have been transported from the Priship area to Kramatorsk, where they will be transported to our Kramatorsk area, where they will form a crucial part of our ongoing assessment of the incident. Ми також вилучили понівечений автомобіль та його автомобіль, який його супроводжував. Ці два автомобілі буде перевезено з району Пришиба до Краматорська. Вони будуть невід'ємною складовою нашої поточної оцінки інциденту. These are B6 armored Toyota Land Cruisers that we use when patrolling in Donetsk and Luhansk regions. Це броньовані автомобілі Toyota Land Cruiser класу B6, які ми використовуємо для патрулювання в Донецькій та Луганській областях. B6 refers to the ballistic rating, and the scale runs from B1 to B7. Вже клас B6 позначає клас захисту автомобіля за шкалою від B1 до B7. The B6 vehicles are commonly used by international organizations when operating in hostile environments. Автомобілі класу B6 використовуються міжнародними організаціями при роботі під час роботи в районах проведення бойових дій. The safety and security of our monitors remain our top priority, and the armored vehicles are one of the methods we use to ensure that. Безпека наших спостерігачів залишається нашим першочерговим пріоритетом, а броньовані автомобілі – це один зі способів її забезпечення. Our team also wears personal protective equipment when they are patrolling close to the contact line. Також наші спостерігачі використовують засоби індивідуального захисту під час патрулювання в районах поблизу лінії зіткнення. This was the case yesterday for all of our patrol members, including the three who were in the vehicle that was hit. Ті наші спостерігачі, які вчора потрапили в цей інцидент, використовували ці засоби індивідуального захисту, як ті, що були в понівеченій машині, так і ті, що були в машині, яка супроводжувала. However, no matter how many mitigation measures we implement, those committed to continuing to perpetrate violence will always find a way to run out our mitigation measures. Утім, скільки б заходів зі зниження ризиків ми не вжили, ті, хто налаштований творити насильство, завжди знайде шляхи, щоб обійти ці засоби захисту. I would like to remind you that our team faces serious threats to their lives and their ability to work on a daily basis. Хочу нагадати, що наші команди щодня стикаються з серйозними загрозами життю та виконанню своєї роботи.
Since January 15, 2015, our team has faced 183 of these incidents, shooting at or close to our patrols, shelling or impacts near them, serious physical and verbal threats and damage to our assets, such as our UAVs, cameras and vehicles. З 15 січня 2015 року наша команда зіткнулася зі 183 випадками такого роду. Зокрема, це стрілянина в напрямку або поблизу наших патрулів, серйозні загрози фізичного або вербального характеру, а також випадки пошкодження технічних засобів місії, зокрема, це БПЛА, камери та автомобілі. That is 183 times our team has been seriously endangered. У цих 183 випадках безпека нашої команди була під серйозною загрозою. Let me underline the word seriously here. Хочу підкреслити слово «серйозна небезпека». Our monitors are under constant threat, and regardless of this, they work towards peace and stability in Ukraine every day. Спостерігачі постійно під загрозою, не дивлячись на те, що їхня щоденна робота спрямована на встановлення миру та стабільності в Україні. The 183 refers only to serious incidents we have recorded. Власне, ця цифра 183 стосується лише серйозних інцидентів, які ми зафіксували. If those who continue to perpetrate this violence think that this is normal, they are wrong. Якщо ті, хто вчиняє це насильство, вважають це нормальним, то вони помиляються. It is not normal and it is not acceptable. Це ненормально і неприпустимо. Mines and other explosive devices must be removed from Donetsk and Luhansk region. Міни та інші вибухові пристрої повинні бути вилучені з Донецької та Луганської областей. This culture of impunity cannot continue. Практика безнаказаності не може продовжуватися. The sites must live up to their security responsibilities now, not only to our unarmed civilian monitors, but to everyone forced to live in fear of their lives because promises made to them through the Minsk agreements have been broken time and time again. Сторони врешті мають дотримуватися взятих на себе зобов'язань у контексті забезпечення безпеки не лише стосовно наших неозброєних спостерігачів, але й усіх тих, хто вимушений жити у страху за своє життя, оскільки надані обіцянки у Мінських угодах знову і знову не виконуються. Again, as was the case yesterday, the situation continues to remain fluid, and I may not be able to provide you with the details you may desire, but I will now be able to take some questions. Втім, ситуація, яка мала місце вчора, і ситуація в цілому залишається мінливою. Я не зможу відповісти настільки детально, як ви того від мене очікуєте. Водночас я готовий відповісти на кілька запитань. Так, у мене прохання, будь ласка, коли ви задаєте запитання, представляйте ЗМІ та ім'я. Так, прошу. Press, do you mind who will do the investigation on the ground, and will the Ukrainian law enforcement get access to the spot? Отже, пане Кук, запитання. Хто проводитиме це розслідування і чи отримують слідчі органи з українського боку доступ до цього процесу? We are in constant contact with the Ukrainian authorities. Ми на постійному зв'язку з органами влади України. Meanwhile, we will conduct our own internal assessment. Тим часом ми також проведемо наше внутрішнє розслідування, нашу внутрішню оцінку. And we are also in contact with those in effective control of the scene of the incident. Також ми на зв'язку з тими, хто здійснює фактичний контроль на місці інциденту. Any tangible result, we will try to communicate with the appropriate tool. Будь-які результати ми старатимемося донести до відома за допомогою належних для цього засобів. As all of this is ongoing, I can't comment any further. Оскільки процес зараз триває, не можу надати ніяких додаткових коментарів. Будь ласка. Савицький Дачевеля, скажіть, будь ласка, які зміни може очікувати місія в подальшому у зв'язку з цим інцидентом? So, Deutsche Welle, the question is, what are the changes the mission may expect in the future due to this incident and due to this situation? We are still in the phase of assessing the incident as such and the repercussions it may have on our operational posture.
Вже зараз ми здійснюємо оцінку самого інциденту, а також його можливих наслідків на нашу роботу, нашу діяльність. But in general, I can just reiterate what I said yesterday. Втім, я можу все ж знову повторити те, що я казав вчора, That we remain determined to deliver on our mandate. що ми налаштовані рішуче в контексті виконання нашого мандату. And I can only but iterate that those who committed this act of violence need to be held to be account to enable the mission to implement its mandate properly and safely. Можу ще раз повторити, що ті, хто вчинили цей акт насильства, повинні бути притягнуті до відповідальності для того, щоб місія могла і в подальшому виконувати свій мандат. Чи йдеться про озброєну місію? Можна вичитати? Is armed mission in context of the discussion now? This decision is not for the SMM to take. Це рішення не є в сфері повноважень СММ. Any changes to our mandate is the task of the Permanent Council. Будь-які зміни в нашому мандаті вони є в сфері відповідальності постійної ради. And the SMM as such can't comment here further. Тому СММ сама по собі не може надавати коментарів з цього приводу. Громадське, будь ласка. Настя Станков, питання перше про загиблого вашого працівника. Чи можете розказати про нього більше? Скільки він часу працював в місії, яку саме роботу виконував? Ну, просто більше трохи про цю людину. Друге питання, ми так розуміємо, що пан Апакан, який є головою спостережної моніторингової місії, зараз є або наближається до місця злочину, до місця, власне, інциденту. Чи на місці працюють працівники ОБСЄ зараз в цьому селі, де стався інцидент? Mr. Hook, could you please provide us some bit more extensive description of the deceased person's job details, information about him, any other relevant details? And the second question is whether Mr. Apakan is going or is he at the scene of the incident, and are OSCE representatives being admitted to the site of incident? For the sake of the family of the deceased colleague of ours, I won't be able to deliver more information that I have provided you earlier on. З поваги до родини постраждалого я не зможу надати вам більше деталей, аніж я вже зазначав. But I can assure you that once we feel it is the right time to release this information on our own, we will do so. Отже, щойно ми дійдемо рішення про те, що ця інформація може бути оприлюднена, ми її оприлюднимо. As I mentioned before, we try to do everything we can to ensure that his body is returned with dignity to his loved ones. Я вже казав раніше, ми докладемо всіх зусиль, щоб тіло загиблого було передано його сім'ї зі всією честю, якої він заслужив. And I would therefore not comment further on that specific question. Тому я не надаватиму подальших коментарів щодо цього питання. I can confirm that Ambassador Apakan and the delegation here from our head office is on the way towards the eastern part of the country. Можу підтвердити, що пан посол Апакан та наша делегація зараз на шляху до Східної України. It will be up to Ambassador Apakan and the delegation to determine the exact course of that delegation that they will be taking. Власне, ряд дій, які будуть вживати ця делегація, він визначатиметься послом Апаканом. Так, будь ласка. 112 Україна. Ви вже сказали, що запровадження озброєної місії поліцейської не в компетенції СММ, але можливо вам відома загальна позиція ОБСЄ з цього питання після того, як стався цей конфлікт. So, Mr. Hook, as you said, the armed mission is not within the competence of the SMM, yet what is the attitude of the OSCE itself to this, having faced such a situation? The SMM is part of the OSCE. Як відомо, СММ є складовою частиною ОБСЄ. We are one among many field operations the OSCE runs. Ми одна з багатьох місій, які працюють у складі ОБСЄ. Our mandate is clearly formulated and has just been extended by the Permanent Council. Вже постійна рада нещодавно схвалила повторно наш мандат та продовжила термін його чинності. And once again, the appropriate format and platform where this matter needs to be discussed and debated and agreed is the Permanent Council of the OSCE with its location in Vienna. Знову ж таки, погодження, розгляд та прийняття рішення щодо мандату чи рішень про інші місії є в сфері повноважень постійної ради, яка базується у Відні. Ще питання? Настя, будь ласка.
А можна ще питання? Була заява сьогоднішня так званої міліції, так званої Луганської Народної Республіки про те, що вони навіть назвали прізвище, нібито 8-го полку Збройних сил України, які заклали там засідку, зробили, підклали цю міну. Наскільки ця інформація взагалі вам розглядається, якось опрацьовується? So, Mr. Hook, there was a report by the so-called DPR police that the 8th Regiment of the UAF, the Ukrainian Armed Forces, has prepared an ambush and actually planted the device there. What is your comment? What is the true information about this, and what is your statement? I will not be commenting on anyone else's comments on this incident. Я не коментуватиму заяви інших щодо цього інциденту. You know the SMM, we stick with the facts. Як ви знаєте, СММ дотримується фактів. We are mandated to establish facts. І, власне, мандат зобов'язує нас встановлювати факти. And as they come known to us, we will make them public. І щойно ці факти будуть нам доступні та відомі, ми їх оприлюднимо. We take this very serious. Ми дуже серйозно ставимося до цього. And we will work very hard to get to the facts. Ми дуже скрупульозно працюватимемо для того, щоб добратися до цих фактів. But unfounded statements are not helpful in this process. Втім, не підтверджені заяви в цьому процесі не допомагають. А можна уточнення? Наразі інформація про те, що це була протитанкова міна. Це поки що остаточно. So far the information is that this has been an anti-tank mine. Is that correct? The death and the injury were caused by an explosion which we assess was likely a mine. Отже, з огляду на стан автомобіля та інші обставини, ми за своєю оцінкою припускаємо, що це була No, the injury, do you translate correctly? The injury and the death was caused by an explosion, which we assess was likely caused by a mine. Отже, судячи з тих пошкоджень, які знали наші спостерігачі та смерті нашої колеги, ми дійшли висновку, що це, ймовірно, була міна. Кримська. Запитання таке, з'явилось повідомлення, що сьогодні патрулі СММ на Луганщині взагалі не вийшли на патрулювання і в найближчі дні також не вийдуть. От який графік роботи зараз? Тобто, чи продовжують патрулювання на Луганщині? І чи може якісь все-таки корективи внесені до їх роботи, чи ні? So, Mr. Hook, there's been news that the SMM patrols have not proceeded to patrolling in Luhansk area and will not for undetermined period of time. Will patrolling continue, and what will be the format of further patrolling? I can confirm that yesterday, immediately after the incident, all patrols have been called back to base. Вже можу підтвердити, що після інциденту усі патрулі і місії там були відкликані на бази. And I can also confirm that today most, if not all of our patrols are being cancelled. І сьогодні заледве більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані. However, we will resume partial operations tomorrow again. Однак завтра ми частково відновимо свою роботу. And we'll go back to normal operations once we understand clearly what happened on the incident on Sunday. І повернемося до нормальної роботи після того, як зрозуміємо, які були обставини і що сталося в ході цього інциденту в неділю. Meanwhile, we continue to monitor the situation through the use of cameras where they are. Наразі ми продовжуємо здійснювати моніторинг ситуації за допомогою камер з місць їх розміщення. But also from 12 locations where our monitors are currently based. А також із 12 локацій, в яких перебувають наші спостерігачі. Just to recall, we have 6 static cameras in operations. Для короткої довідки в нас є 6 камер, статичних камер. Which allow us to monitor 24/7 in these areas. І ці камери дозволяють нам здійснювати круглодобовий моніторинг у цих районах. Уточнення, чи обмеження відкликання патрулів стосувалося лише Луганщини, чи і Донеччини також? Clarification, Mr. Hook. So whether the patrols being called back to base was a fact in Luhansk region itself, or it was all around Donetsk and Luhansk region? Yesterday, in the immediate aftermath of the incident, all patrols in the Donbas have been called back to base.
Отже, вчора одразу після цього інциденту всі патрулі було повернуто до бази. This was done as a precautionary measure to understand first what the cause of the incident was, and then in order to protect any other patrols from potential similar incidents. Це було зроблено для того, щоб доки ми не зрозуміємо суть цього інциденту та не обезпечимо наші патрулі від подальших загроз. And I can once again confirm that we will resume, albeit with caveats, patrolling tomorrow in Donbas. Завтра ми частково відновимо патрулювання у Донбасі. По обидві лінії АТО відкликані патрулі. So the patrols have been withdrawn on both sides of the contact line. Yesterday, patrols have been withdrawn in Donbas, which extends to both government and non-government controlled areas. Отже, вчора патрулі були відкликані і в межах підконтрольних і непідконтрольних урядових районів. And I just have to be clear what I said before, because translation was not entirely precise. We will resume patrolling tomorrow, even though with some caveats. Водночас хочу відзначити, оскільки переклад був не зовсім точний, що ми відновимо патрулювання завтра, водночас з певними убезпеченнями. And once we have clarified the incident, the operations will go back to where they were before the incident, if that is at all possible. Власне, після того, як ми уточнимо всі обставини інциденту, ми повернемося до нашої роботи, яка була до цього інциденту, якщо нам вдасться їх всіх встановити. Київпост. Київпост. Українські військові стверджують, що напередодні інциденту не було зафіксовано жодних порушень режиму тиші. Чи підтверджує це ОБСЄ? So they have reports from Ukrainian media that there hasn't been a single ceasefire violation that day in that specific area. Is that true? On the 23rd of April, the SMM has registered ceasefire violations along the contact line. Details we will be finding in our reports issued today. Вже 23 квітня СММ зафіксувало порушення режиму припинення вогню. Вони будуть висвітлені в звіті, який буде оприлюднений сьогодні. Я ще хотіла уточнити один президент канал з приводу прокуратура Луганської області кваліфікувала цей інцидент як теракт. Чи розглядаєте ви таку саму версію? Як ви це скажете? So the prosecutor's office in Luhansk believes Luhansk prosecutor's office believes that this incident has been a terrorist attack. What is your evaluation of the incident? We will be cooperating fully with the Ukrainian authorities. Ми будемо повністю співпрацювати з органами української влади, including following the processes foreseen in the legal framework of Ukraine. У тому числі дотриманням тих процесів, які передбачені законодавством України. And as I've mentioned before, we are in very close contact with the different authorities involved in following up on these incidents. Власне, ми дуже тісно співпрацюємо зі всіма органами влади, які задіяні до розслідування цього інциденту. А хто задіяний зараз? Ну, тобто, зрозуміло, що прокуратура Луганської області, хто ще задіяний зараз до розслідування на цей момент? Це перше питання. І друге, чи розглядаєте ви і чи перемовляєтесь з допомогою СКК і ОБСЄ, щоб українських силовиків чи прокуратуру чи СБУ допустили до місця інциденту? Представники так званої ЛНР. So, Mr. Hook, two clarifications. So, the Luhansk prosecutor's office is on the case. Who else is? And do you communicate with JCCC or the Special Service of Ukraine or other law enforcement agencies to be led, for them to be led to the site, the investigation? The OSCE-SMM, as I've mentioned before, conducts its own internal assessment. Вже СММ ОБСЄ, як я вже казав раніше, проводить також і свою внутрішню оцінку. In parallel, there are other assessments and investigations triggered by the legal framework. Водночас паралельно здійснюються інші розслідування, які були запущені законодавчими актами. As these are ongoing investigations, I don't want to comment here further. Оскільки це розслідування триває, я б не хотів надавати коментарів подальших. As it would be inappropriate for me to comment on processes where the SMM has not the lead. Оскільки мені не належить коментувати ті процеси, частиною яких СММ ОБСЄ не є. Ще питання? Окей, тоді... Ще одне точне коротко. А як депутат Антон Геращенко дізнався прізвище загиблого до того, як ОБСЄ
повідомили буквально сьогодні. And the question, Ms. Hook, is how the MP Gerashchenko came to know the name of the deceased even before it's been published or released. You need to ask the member of parliament. I can't comment on her usage of social media. Мусите питатися в нього, я не можу коментувати його заяви. Once again, it is our intent that we would like to return the body of our deceased colleagues with dignity back to his family. Ми хочемо повернути тіло загиблого його сім'ї з належною честю та гідністю. And you will have to understand that we will try to preserve this objective as much as we can. І ми максимально дотримуватимемося цього завдання. Because the person has been a close colleague, to some a friend, and we want to ensure that he is returned as fast as possible and with dignity as possible back to his loved ones. Кажу це тому, що ми хочемо, щоб його тіло було доправлене з максимальною гідністю та честю. Він був нашим колегою, для деяких з нас він був другом. Можна ще одне уточнення буквально? А все ж таки, яка зі сторін, хто саме, наприклад, буде проводити експертизу? Це була трансляція спілкування із пресою представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І тепер час новин.